Every Saturday on West Coast Radio 2, children are engaging their peers as well as their parents. I have an argument. Then I can argue. We are not saying that the child should go out every time, but at least once in a while. Once in a while is allowed, and you have to be guided. But you cannot overprotect your child. That means that you don't trust your You child. don't overprotect. But You are not following your overprotecting. child to have friends is overprotecting. Because the world is a crazy world, you know that. Sure. But if Very you crazy. train your child to be responsible, I think your child will not go and do something you haven't taught him or her. But training him is a process. You don't just leave him like that. You know, they say friends influence. Not But the I mean, kind if of you want to friends. screen his or her friends, you can do that. If it's the issue of friends influencing your child, you cannot stop friends from influencing your child. The best thing to do is build your child to have confidence in his or herself, to You know what building they a want child, and what listen they to don't me, want. Listen. Destiny Shapers, every Saturday at 10 a.m. on West Coast Radio 2. A very good morning to you, our wonderful listeners. It is another beautiful Saturday morning, and we are glad to be back on our Destiny Shapers hour. Today in the studio, we have our newest member of the crew, Michael. I gave Auntie Phebian, what's the name, a membership card. So we have Auntie Phebian with us. I know most of you know her. Those of you that listened to our previous program with her. And we also have some of the crew members in the studio with us. And I will allow them to introduce themselves, starting, not ladies first, but this time men first. Yeah. Good morning, gentlemen. Morning, Uncle Nestor. Let me call you Uncle Nestor. Thank you. It's another Saturday morning of Destiny Shapers. It's good to be back. It's been a while. He met me outside and was like ages. So I'm like, wow, why should this be ages? I was a bit engaged with some activities, but thank God that I'm back. Welcome. Welcome back. Welcome back. And then we also have another member of the crew, and she's the lady on the fourth. Good morning, Ma. Ma, okay. Good morning, Uncle Nestor. Good morning to our wonderful listeners out there. And do I need to say my name? Yes, please. And I am Rahia to Cisse. Okay. And then we have the main person, the focal person for today. But before I hand over to her, allow her introduce herself. Let me just introduce the topic first. We have an important topic to discuss with Auntie Phebian in preparation for November 25th, which has been designated as the International Day for the Elimination of Violence Against Women, inclusive of girls and ladies. A period of 16 days is set aside to advocate for the respectful treatment of women who undergo bullying from the male gender, who grew up believing that all authority pertaining this world is allotted to them. The advocacy, which will end on the 10th of December, which is International Human Rights Day, is to raise awareness around the world that women are subjected to rape, domestic violence, and other forms of violence. Furthermore, one of the aims of the day is to highlight that the scale and true nature of the issue is often hidden. So the theme for 2024, the 16 days of activism against gender-based violence, is United to End Violence Against Women. And the focal person is Auntie Phebian. Auntie Phebian, kindly introduce yourself. Good morning and welcome to the program. We are glad you are back. Thank you very much. Good morning to our esteemed listeners. I'm delighted to be here. When Nestor said, "Oh, I'm a newest member," am I a newest member, or will I be able to join this crew even? You should be. You should. I will try anyway. Thank you for that. People know me as Aina, officially Phebian. I work for the Ministry of Health, and I'm delighted to join you all. And I hope that our listeners will listen to us and attentively, because what we're going to discuss today is something that affects everybody, Sure. both male and female. If you say gender, it's not only one aspect, but it's talking about both male and female, both boys and girls, both everybody.
it affects you, because we have different forms, and all those forms we'll talk about it. We'll talk about the consequences, we'll talk about the contributing factors, and we'll talk about also some of the things that push people to do it as well. So I hope people will listen to us, and I will be delighted, because most of the time when we talk about issues, we focus more on the national language. What people, I believe that we'll try to mix this discussion in also other languages, so that other listeners can also understand what we're talking about. Thank you very much, Nestor. Thank you, Auntie Phebian. So, concerning victims, I believe it's mostly women, but it's like you're coming in from a different dimension this time. Can you kindly shed light? Okay, when we talk about gender-based violence, it used to be violence against women. Women, okay. Yes, but when we talk about gender-based violence, we need to go back so that people knows that what is gender. You understand? We cannot just say, okay, gender. Gender starts from a word with sex. But in the Gambia, when we say sex, people tend to negate the word. People don't want to understand, don't want to acquire the knowledge. So that's why it's always good to talk about what is sex and also what is gender. And when we say sex, it refers to the biological and physical characteristics that defines a man and a woman. Okay. Because we are one, but we are also divided by our characteristics when it comes to reproductive health. We all know that both men and women, they have breasts, right? Gora jigen yepa am wen. But the functions, are they the same? No, not at all. Actually, who breastfeed? The woman. The woman, understand? But men also support, you understand? But when it comes to sex, which talks about reproductive health, women have breasts and internal reproductive organs. Women's reproductive organs are inside, and men's reproductive organs are external, they are outside. So that differentiates between a man and a woman. Not only that, we also have other aspects when it comes to sex and sexuality. But when it comes to gender, it refers to the social difference between males and female that are learned. Understand? Because when you come to our culture, our society, we already categorize what a woman should do and what a man should do. Exactly. Understand? And those things are deeply rooted in every culture. Because we have different cultures in the Gambia. Though we are one Gambia, we have different cultures in the Gambia. So those things that are deeply rooted in our culture, the social differences, which are changeable over time. You understand? We all know that they ask the girl to be doing all the housework. You understand? You have to be washing, sweeping, mopping, cooking. Whilst the boy, what does the boy do? Play football. Aha, yena ko wax de ne gal xalé jigéen dal ñom ñoy nekk di toga di raxas di foot waaye boy bi dafa tok so léegi xalé bi su ko mini boy bi su ko mini benn bés xalé bu jigéen bi nekku fa ñi ne boy bi na ko def yaay bi nekku fa mu ne léegi xalé bu jigéen bi ne boy bi da nga wala ñëw tamit soo lekkee nga raxas bool bi boy bi defaane déedéet yow yaay jigéen bi yaa ko wal di def soo xëccoo dina esti loolu mooy indi tam one domestic violence foofu la moo commencé parce que waajur bi miinal na xale bu jigéen bi di bale di raxas di tooga léegi xale bu jigéen mu ne boy bi léegi sa uniforme bu tilimee sax yaa koo fóot soo lekkee palaat nga raxas xeex dina door foofu noonu nga that's one form of domestic violence. So you can see that, but it changed over time. There are some families, especially the Akos, we all know that a boy, they sweep, they cook, they wash. And when someone meets, when there's to go and meet in that compound and see the boy is sweeping, John, hana yo legi miringa? Wala Amadou, hana legi yo Mariama nga? Yo yaay bale. Understand nga? Loolu yëpp tamit dañ ko wala bàyyi xel bu baax a baax. So da nga gis ne ku nekk dafa am a role and responsibility. You understand? When it comes to the housework or when it comes to even society, we should not always say, okay, it's the woman or the girl should be doing the things while the boy go and play football or tamit nekk di talk di brûle attire. All of these things. So la nga gis ne loolu moo di indi problème bi. Nit ñi duñ dee understand ne gender based violence is deeply rooted in us. Dafa bokk si ñun. Waaye naka la bokk si ñun ñoo tax mu bokk si ñun. Da nga gis ne ñetti yëf fii si Gambia moo dee indi gender based violence. One, social norms. Di wax kii lii la moo la def. Wala wax kii leneen la wala def. The other aspect is the culture. Suñ culture bi suñ aada bi loolu tamit dafa indi problème bu bare. Culture bi dañ jël tamit social norms boole ko suñ culture bi. Da nga gis ne
jigéen su waree sol dara sax ñu ne aada bi waxul loolu noonu ñu door di ko saaga xaste the psychological violence daf koo toppa all of those things tamit dafa indi a contributing factor ba nga gis ne leneen mun na cee am so bu ñu dee gender based violence is an umbrella term for any harmful act that is perpetrated against a person's will su nekkee bëgguma koo def waluma koo def nga forcé ma def ko without my consent leneen mun na cee xew so and that is gender based violence that is based on socially ascribed gender difference between male and female so it includes acts that inflict pain which is physical, that's the beating, the slapping, the kicking, that's the physical. When it comes also the sexual, you have the sexual harassment, the harassment. To ni sole dara sanga do di ko harass. You come to the rape, rape as well. Nga gis ñu nekk di rape nit barewul sax nga forcer ko mu sey ak yow, forcer ko tëddoo ak yow. Dañ daan xam ne rape boom bari na waaye tamit am na leneen loo xam ne ñu ngi ko ooyee tamit incest moo gën a léegi nekk di bari tamit si biir very rampant te buñ ne incest papa yi di tëdd ak sañ doom yi di biiral sañ doom yi nijaay yi di ombal tamit sañ jarbaat yi te léegi tamit mag ak raka ñi ngi am intimacy ñi ngi laaxantoo mag ak raka ñu bokk ndey ak baay di tëddoo bay ombalante loolu yëpp ñu ngi koy gis fii si Gambia bi fii loolu moo nekk on a sexual violence broad na nag waaye ne Gambia fii su ma waxee ne comme marital rape mooy jëkkër ak jabar ñu ngi sëy jëkkër ak jabar lañ ñu ne kooku noonu jabar bi parewut pour sëy ak because am na condition yoo xam ne jigéen bi du dee am time wala du dee am feeling boo xam ne bugga naa sëy ak tamit jëkkëram xam nga jigéen dafa am weer bu nekk di nga gis sa mbaax bu dee ne yaa ngi gis sa mbaax wala yaa ngi nekk di ovulate nga am mettitu biir doo am time bugguloo sax pour sëy ak sa jëkkër soo tasaan bu la sa góor gi forcé rek loolu lañ koo consider as marital rape waaye nag dëkk bi nanga wuñ ko wol fi soo waxee loolu in every forum rek ne déedéet Phebian non loolu amul suma jabar saa moo ko soxlee loolu la waaye wala ngaa understand ne jigéen dafa néew doole wala ngaa understand ne su ne parewuma boo ko forcé rek is a rape waaye suñ loi bi wallu ko fa waaye bu nga gën a when it comes to the health aspect dañuy xam ne loolu marital rape la understand nga soo danga gis ne comme noo waxee culture bi danga gis ne dañoo ne waaw suma jabar la saa ma ko soxlee naa ko am waaye tamit si diine bi comme diine islam waaw sa jabar la war na laa gestu waaye tamit si diine islam time yi weeri koor yoo jógu gis jigéen yu bari dañ daan ñëw wax ne man sax ñi ne weeri koor la nit danga dee am xel waaye su ma waxee lii rek góor dañ ma di attaque jigéen gi daal dafa explain ne moom ñu ngee or waaye jëkkër gi dafa jógee si biti rek ñëw time weeri koor si bëccëg mu ne ko dem la soxla duggal si cabinet bi boo duggee ñu ne ko waaye ñu ngee or ñu ne ko waaye diine gi dafa ne suma jabara saa ma la soxla waaye war ngaa understand tamit sa diine dafa ne déedéet du yëfi exactly ne danga ko wala cëral waxtu bi waxtu yàlla la understand nga bu dee guddi la fine sa jabar la waaw waaye danga gis ne boo ko forcé in religion dafa ne waaw waaye tamit diine gi dafa wax tamit ne wal ngaa faral loolu waaye diine bi sa dafa wax boo xoolee sa jabar sa am sa beneen xalaat bu ñaaw sax sa or bi yàqu na surtout maa ngay war a def leneen ci kawam su ma demee la diine tamit contribute na understanding bi tamit moo fa nekk understand nga so all of these things daf day indi agenda based violence so dangay gis ne am na benn bu ñu ooyee mental psychological suffering ngay xas nit ki di ko wax lu ko la neex wax yu ñaaw daf koo affect psychological du dafa ne waaw mënuloo ci dara dinaa la wax lu ma neex understand nga it affects your mental health because of waaw yow nga ne yow am your property waaye xam naa ne property bu yow sa soo amee sa alal sax danga koo toppatoo doo nangu mu yaaxa doo nangu mu yaaxu doo nangu tamit mu sofa waaye danga gis ne loolu yëpp tamit bokk na si loo xam ne gender based violence daf ko dee indi su daa gis ne gender based violence is an act boo xam ne nekku ne private rek la dee xew dafa xew tamit si public suñ liggéeykaay yi yow mun ngaa toog sax sa boss ñëw wax la lu la neex waaye doo ci mun da ngaa toog ne teg dóoru la de waaye tamit dóor na la parce que wax na la an odati bu ko sañ ne baat bu jubee borom xam bu dee def nga tuuti sax te la xas boobu noonu rek mooy psychological violence wala an other thing mooy xëy na nga leet tuuti sax
wala nga ñaaka dem liggéey sax mënuloo communicate sax addi ñi dañoo dog sa salary bi economical violence dafa bokk si deprive nañ loo xam ne danga ko waroon a am amuloo ko waaye tamit ñaaka diisoo bi moo tax tamit lii yëpp de mun a xew da ngaa gis ne gender based violence it happens everywhere. It happens in our homes, it happens in our schools, it happens also in our communities, it happens in our working places. So it affects both men and women in different ways. But these things are also root causes of gender-based violence, as I mentioned initially. The religion, the culture, and also the social norms. They all play important roles in creation or perpetuating of gender-based violence. So it's talking about the discrimination, talking about the abuse of power, lack of respect. So when you combine all of these things, it equals to gender-based violence. So most of the time, gender-based violence, these are things that are learned. People are not born with violence. Sure. You learned it. Yow di nga gis sa doom, di nga gis xale bu ndaw, dina gis papa bi di xas yaay bi wala di dóor yaay bi daf ko jàng bu demee ci school bi mu practice ko bu génnee si mbedda bi mu practice ko ñeneen tamit is personal experience gis nga ne yow sa saay bu nekka sa broda daf di dóor sa sister si bés boo demee bi am jabar dafa tamit dangaa continuer ne danga koo dóor understand nga si people they learn it through observation, they learn it through personal experience, they learn it through culture, they learn it through family as well, and also in communities, schools, and also in friends. But then I guess gender-based violence, all of these things learn, they can be aggravated. And how can it be aggravated? They can be aggravated through alcohol and drugs. You can see how our society is now. Dinga gis nit ki tux ba gisatul sax janta gi, nit ki mandi ba xamatul lu moo def mu doon dafa leexal su doon noonu 2 months ago ma nekkee base si headlines yi maa ngi di read si when si paper si ne boy, a 15-year-old boy more rape a 75-year-old woman. Wow. Remember nga boobu noonu. So then I guess after at the end bu ñu la tee boy bi he was under the influence of what? Drugs. xamutoon sax ne meera roba mu dem rek sa njaafu meer bi. Understand nga? It can be aggravated through anger. Mun ngaa mer rek jël paaka def dara. Mun ngaa mer sax nit wax la dara sax yaa ngi yaagaatee li sa xol bi sax ngay tooga sa wala nga nekk di baxal ndox sax nga ekkati ndox bu tàng rek tuur ko nit. Understand nga? It can be aggravated through problem relationship as well. Understand nga? Your girlfriend bi mun ngaa wax sa boyfriend bi hay kii suma ex la woon loolu rek mën na laa isil problème loo ko waxee loo ma waxee sa ex la jékki-jékki rek mbéj la wala jékki-jékki rek saaga la jékki-jékki rek snop la. Understand all of these things it can be aggravated through poverty bi nga gis yow da nga ñaaka amuloo xaalis kenn jógee Europe rek gis sa doom bu jigéen nga kii de baax na rafet na xale bi mi ngi dem school jeexalangut school amagut sa 18 years kooku ne daf ko bëgga because of yow sa ñaaka néew doole nga ne dangaa wécci sa doom ndik xaalis te yow xamuloo yow kan nga koo may yow xaalis kuñ la tiital rek nga ne moom la nga mayee sa doom wécci ko jox ko nit koo xam ne dafa jógee bitim réew ak am ay xaalis naka la amee xaalis bi xamuloo naka la fa nekkee xamuloo may nga ko mu takal la nga taka ko kooku dem ñaari semaine wala benn weer la fay am rek delluwaat lan la fay def loolu tamit waajur yi war nañoo bàyyi xel bu baax a baax. It can be aggravated through lack of security. Fii bu amutoon security xam nga ne lenn mun na see xew parce que xam nañ ne lot of devices mu ngi fii nii understand nga nit ñëw nii nag attaque fii rek jël lu moo jël keneen gis ko attaque ko tamit dóor ko gaañ ko te xamuñ lu xew lack of security loolu yëpp tamit daf di aggravate through gender based violence. So dangay gis ne gender based violence it's a violence directed to someone based on their sex. Góor mun naa am gender based violence waaye xam nañ ne jigéen ak xaleel ñoo gën a néew doole. Jigéen gi dina dem wax police bi wala keneen te suma jëkkër daf ma dóor mbéj ma saaga ma kick ma man dem koo dem report boo ko demee report yi police yi oote case bi nga jigéen gi moo report wax ne lii
waaye di mu est-ce que mus ngeen a gis góor gu dem police ne police tey suma jabar moo ma mbéj dóor ma bëgg a dee duñ ko dee def loolu moo tax da ngaa gis ne in the Gambia 48% of the Gambian women they have experienced gender-based violence based on sexual, based on physical, and based on psychological as well as economical. loolu la ngeen statistics boobu noonu jigéen yu report lañ dajale ba am ko waaye doo ko gis góor yi waaye góor yi Gambia fii am na ñu bari seen jabar yaa ngi leen a doo ba toog seen kaw te kenn du ci wax dara parce que boo walee jóg nga ne nga daan waxi ko Nesto ma ne la man mii góor gi ma ne la Nesto tey dee suma jabar daf ma mbéj yow loo ko njëkk a def mook danga koo mook ne ko moo dem doo am statistique yi góor yi yoo xam ne góor a ñoo ne lii la even Nesto bu demee si police ba sax mu ne ko police tey lii moo xew sa kër ga police mu ne ko yow looloon xoole bay kii de la mi dama def sa góor yaa sa biir kër war ko sa fayda understand nga du ñaaka de waaye jigéen góor yu bari nag ñu ngi face nag ñu ne base violence both physical and also psychological xam nañ ne sexual violence jigéen na ko dee gën a face waaye tamit yéen a góor yi tamit dañu ne ñanta dañ dee face sexual violence de based on what lu ñu ooyee harmful traditional practices mooy FGM bi su dee yow jigéen gi most of the time jigéen yu ma xam yu ma gis ñëw wax ci explain about the issues jigéen boo xam ne dem nga underwent nga FGM doo dee am sexual pleasure doo dee am sexual satisfaction bu dee da nga tombee góor boobu tombee jigéen boobu noonu jigéen daf laa wax ne doylu ma loolu rek tamit dafa indi tamit sexual violence di nga ko mugg di toppa it affects both men and women so ñun de bee comme ma ko waxee dina affect góor dina affect jigéen dina affect ndaw dina affect tamit mag so danga gis ne mbiri bala maa bàyyi nga translate ko si Mandinka just few summarize ko am nañ about 5 forms of gender-based violence 5 types of gender-based violence and dinañ try ñu break one by one so am nañ bu ñu ooyee physical violence ñu am bu ñu ooyee sexual violence, psychological violence, economic violence, and harmful traditional practices as well. So when you have then after you break down what the consequences, also what tamit yenen aspect yo xamne fi Gambia dañ je fulal gender-based violence. Thank you so much, Auntie Phebian. I think Rohi, you can go on with the Mandinka because I have lost my Jola dialect. And maybe Mike will be able to say something. Mike will say all of it. Mike will be after. Thing and I was a Jola. You're shaming your tribe. Okay, badingol ala baraka antolemu destiny shapers in kanalijan sibito sibiti ning topical kanami alon ko kumayata katun tol katara dindingol la fanna la ku wala kacala fengo ay dindingo batandi ntol kanajan ngaji being coming for well in gender based violence wala mu manika kan wala mu tajinteya anin tilimbalia minka tara sunkutun dingol anin kamban dingol fanan kan silang katala fo ke bal anin dindingol ke taki jama ninko gender based violence mo jamal ka mira la wala mo boyun kanwalti minu ka ke sungutun dingol wara kamban dingol kono wara ke bal kan anti Phebian ya senendi janda ko gender based violence kono waratale amanke tilimbali anin tajinte ya min kala musungutun dingol kan ke laño ya kan amanka wadammati tilimbali yal min yalon ko akake suwolu kono akake silolu kan do kudulal ñun mun kullete min yalon ko mbuka mira ko ñun mun gender based violence waran ka kele mbukan taw katun mbota nguluta wala nyama ni tata suwolu kono ngajele kanyin topic nga nene ya topic ko fongo fa janne ka fani tata suwo kono e kaddi ndingol jemini yalon ko bal kay sako ni mu dim musu foloti idinke foloti itarka balas fano siti ni mun kewati itarka fala kurto siti dindi mereng yake suwo kono nyaati yoti dindi mere yake atelemu yela do ko itala responsible wala itala nyanta ka mimbeke ya tulare ngo dindu kan katu mun dem itala ya wulu wol be mun kulati mi yalon ko e ke dingo batandila ni ngo dingo ke bayato fanambo sifala karandila dingo e kata wala kara dindiŋo mun kulete mi yalon ko nayi minje aka wala karang because nayi minje ata kamira wala betiyata ñun mun kulete mi yalon ko isiyata Gambia janden keje e ka dindiŋo je e kata la fo ke baya e dindiŋo je suwo kono aya baje
warana fa ka tukkelo la wato wati baka fa lipa fa ka ba lipa nga fo jande fanan ko nyimu kulete mi yalon ka ke musol nin kewol bele ka pari jama musol leta nka wala moy bake katun keti ta ka si ake nyol kono ka fo ko binna musol yan lipa wara bi hani kan dindingol fon eta sila doko nin koto ka fo ko bin koto ma muso waran doko ma muso wolen lipa nta fola katun ngajele ko muso man sembo soto nga min fo wala muso ta kudol ke no la ke wala ka ke muso ka bari nyimun kulete mi ka ke wal ni muso le kan bara asiyata muso le kan bake o mun toñalati asiyata musol le kam baka wala yatinna musol le ka finti bake ke talfo ka fo kema yam butele bi ñun mun kulete min yalon ka abe siyarin nim boto fanna amang kudol bi je dafa min yalon ko silang ay wajibu yatinna muluka ku jamal ke min yalon ke bukatare sawodo wala mo drogolti adin sira fengol ani min fengol mi yalon ko saim funding kel kama niyama ake bulakul la mi yalon ko ifongo bukalong foning abote balale kanaje ko ngani neke manyana kaminke anti Phebian example ke jamne ko kambandingo mi yalon ka sanji tanni lulu ay muso mimbe sanje mo ni lulu laño ya to atara sira fengo wolema woto nyimun kulete min yalon ko nyanta kan hakilo bulan hakilo tulatole kato nim funding kel min yalon ko wala sama maralalti adati ka sira fengo ma kabirin sain woto na sama alfalu ko wolbe diamo be siyalale sama minu nyanta kala alfati wal yadati ka silobula nyimun kulete mi ya ko ngaje kon tol nyanta ka si janne ngafo katun diamo to nyalang amandia diamo ibukalo mo min besiring abelo moika badin tol fana yajale ko ninga na domandingol min long nata si radio to nka mol karandala katun ko dol bi jelen kekele mbukan taw nka mira ko be kula kale kam so jela adingo so ka fay ko aka ko mo si fa mi yalon ko ita fonka jakal le fo amaw ate man ka tele adingo wulu ñin mon kul balati mi yalon ko nieje a jakalo watale ban ni tata fana yaje minat na ñi muso fana ganyi mañake a fana kuluta wala nyama uto ñin kuwol be katala nin kuluwol la nata nyamen na suwol kono yan kulundi nyamen katawol na nyama dol minu yalon ko tata wol karanta wore kudol jibe ka fonte man takla tek mbadin fayni na kenna nte man tan dingo karan la bada manke mo jamale wo miro soto ni ta reka dol jalabi yalon ko yanta karandi nyina la nte fana mbole ken atu ni buta suwami yalon kono ifaka tule babutela ita fana mbamin wolon kuroje wala ifaka tule butela ita min dindingot ni fana yedingo so de babutela to nyun be mo kulati min yalon ko nke la dindingol kar waran ke la mol kam min yalon ka manya abe kerin dula belto abe kerin silo kanne foyte ya mira la mankati fa mankati abe kerin akatara do ku dula alfananto yenanan wala do ku nyomi yalon ko at man asika man ke la bosti barata be nyaatole ay kumo dol foye amanka yeli pala bara ay kumo min foye o mun kulati mi yalon ko abulati ta damen ita damani alala yalon asaka yeddimile andunga be mantoraka woto nyim mantorol nka wala kacha bi ka mol kala mun tayana nga hakilol tu ni mol temal. Every Saturday on West Coast Radio 2, children are engaging their peers as well as their parents. I have an argument. Then I can argue. We are not saying that the child should go out every time, but at least once in a while. Once in a while is allowed, and you have to be guided. But you cannot overprotect your child. That means that you don't trust your You child. don't overprotect. But You are not following your overprotecting. child to have friends is overprotecting. Because the world is a crazy world, you know that. Sure. But if Very you crazy. train your child to be responsible, I think your child will not go and do something you haven't taught him or her. But training him is a process. You don't just leave him like that. You know, they say friends influence. Not But the I mean, kind if of you want to friends. screen his or her friends, you can do that. If it's the issue of friends influencing your child, you cannot stop friends from influencing your child. The best thing to do is build your child to have confidence in his or herself, to You know what believe they a want child, and what listen they to don't me, want. Listen. Destiny Shapers, every Saturday at 10 a.m. on West Coast Radio 2.